Kaway naman kayo dyan. Pandesal, mobile. Rolling. Gini na bro kayo, diretso sa Instagram. Aray ko. Nakita ko sila. Sayang kaya. Dapat masunod ang 2 KTL. Dapat masunod ang 2 KTL. Good morning, Pagadian. From Davao. Prepare kayo? Yes! Sa kauswagan kang Senyor Santo Niño atong Ginoo mag-ambahan ta managsayaw ta simbahon ta siya magpasa. Kurang din natulog sa hotel. Libuto na to ang kaanyag sa dakbayan pagalian imong masinati mapahiyumon nga katawhan manakay kita sa tricycle nga hangan Mindanao from Pagadian. Ascend sa Pagadian. ulan mga tuta sa Rotonda Plaza Los maglulinghayaw ta ang katahong sa Pagadian bahandi sa Garaan gini. Puri kayo. Yeah. At classmate na eh. Mga classmate na eh. Pasalamat, pasalamat, pasalamat sa mga grasya nga. Dok, wala makuha, Dok. Pasalamat, pasalamat, pasalamat sa Sige, Dok. Smile. Oy, ambahan ta managsayaw ta simbahon ta siya Yeah. slide. Yes! sa mga grasya nga atong nadawan. Pasalamat, pasalamat, pasalamat sa kauswagan sa atong kaliwat. Kang Sabi lang. Ninyo atong Ginoo mag-ambakan ta managsayaw ta simbahon ta siya magpasalamat magpasalamat sa ulugon sa hilabihan magpasalamat pasalamat sa Pagadian magpasalamat. Matagtuig atong sa ulugon ang kasadya nga mabulukon.
nga talan-awon, mga dayan-dayan atong masudong, pasundayag nga talag saon. Pasalamat, pasalamat, pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Pasalamat, pasalamat, pasalamat sa kauswagan sa atong kaliwat. Dok, pwede pa. Dok, pwede. Bulugon ang kasadya nga mabulukon, ang katauhan nga nagmalipayon, nagkahiusa sa kapistahan ta karon. Garbo sa tanang pagadianon, maanindot nga talan-awon, mga dayan-dayan atong masudong, pasundayag nga talag saon. Pasalamat, pasalamat, pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Pasalamat, pasalamat, pasalamat sa kauswagan sa atong kaliwat. Matagtuig atong sa ulugon, ang kasadya nga mabulukon, ang katauhan nga nagmalipayon, nagkahiusa sa kapistahan ta karon. Garbo sa tanang pagadianon, maanindot nga talan-awon, mga dayan-dayan atong masudong, pasundayag nga talag saon. Pasalamat, pasalamat, pasalamat sa kauswagan sa atong kaliwat. Matagtuig atong sa ulugon, ang katauhan nga nagmalipayon, nagkahiusa sa kapistahan ta karon. Garbo sa tanang pagadianon, maanindot nga talan-awon, mga dayan-dayan atong masudong, pasundayag nga talag saon. Pasalamat, pasalamat, pasalamat sa kauswagan sa atong kaliwat. Kang Senyor
Ato ang kaanyag sa dakbayan. Pagalian imong masinati mapahiyumon nga katawhan. Manakay kita sa tricycle nga hangan. Tilawan ta ang lamian nga chorizo ug bulan. Mangadto ta sa Rotonda Plaza Los maglulinghayaw ta ang katahong sa pagadian. Pasalamat. Pasalamat sa mga grasya nga atong nadawan. Pasalamat, pasalamat, pasalamat sa kauswagan sa atong kaliwa. We would like to recognize the arrival of the representatives coming from the Philippine Dental Association, headed by our PDA President. We have Dr. Ronaldo P. Nunez. Good morning, sir. And of course, our host chapter, the Zamboanga del Sur chapter. Malinaw po ba? Narinig ako? Good morning everyone, and of course, I'd like to share a fun fact on my visit here in Bagandang City. Actually, the first place I visited in Mindanao is the Bagandang City, way back 2000. So I really miss the place, although this is not my second time, but I miss the tricycle, the traditional tricycle, which is 45 degrees. And of course, I have relatives in Lapuyan and Marcos Eden. That is why I kept on coming back here in Pagadian City. And I'm also mesmerized and amazed with the very vibrant. Palakpakan niyo po yung mga sarili niyo for being here. And our DepEd Assistant School Division Superintendent, Ma'am Judith Roman, for oral health awareness. Sa ating mga kabataan, bakit po ba ginagawa to ng Philippine Dental Association? Kayo po ang pag-asa namin para na sa ganun, pag nalaman nyo ang tamang gabay sa pangangalaga ng ngipin at bibig, sa future generation, kayo po ang magpapatuloy ng aming mga paalala ng the DOH and the DepEd. Makakaasa po kayo that the Philippine Dental Association will establish a long-lasting relationship in terms of our advocacy of public health and at our oral health awareness program. So again, for all the Filipinos nationwide, as we celebrate the 20th advocacies for best quality of oral health care. And with our team, PDA Strength in Unity. Mabuhay po ang mga Pilipinong dental professionals, mabuhay po ang PDA Zamboanga del Sur Chapter, mabuhay po ang Mindanao, mabuhay po ang Philippine Dental Association. A pleasant good morning, everyone. Thank you so much to our PDA President, Dr. Ronaldo P. Nunez Jr. And we would like to request you, sir, to please be here at the center for giving you this plaque of appreciation and
certificate of recognition. So we would like to request once again that with our SDS, our Schools Division Superintendent in Pagadian City Division, Dr. Danny B. Cordova, CESO 5. Allow me to read the citation first. Philippine Dental Association, Zamboanga del Sur Dental Chapter, Pagadian City. Plaque of appreciation is presented to Dr. Ronaldo P. Nunez Jr., PDA President, in grateful recognition and sincere appreciation on his support to the PDA del Sur Dental Chapter for the invaluable time and effort extended for the successful conduct for the various activities for the 21st National Dental Health Month kick-off ceremonies in Mindanao, given this 10th day of February 2025 at Pagadian City, Zamboanga del Sur. Signed, Dr. Roberto R. Barcela Jr., President of Zamboanga del Sur Dental Chapter. Signed, Dr. Domingo B. Marasigan Jr., Chairman of the Awards Committee. Another certificate of recognition is also awarded to Dr. Ronaldo P. Nunez, the President of Philippine Dental Association, and with the same citation. Signed, Dr. Danny B. Cordova, CESO 5 Schools Division Superintendent. Ito po ay whole Philippines po. We have Dr. Ronaldo P. Nunez. Thank you so much, sir, for coming, and welcome to Pagadian City. Okay, at this juncture, ladies and gentlemen, we have now Cosby here with us. We also have our PDA President once again. We have Dr. Ronaldo P. Nunez. We would like to request also Sir Jomar Escat, the Colgate representative, to please join us here. We have the Vice President for Mindanao Philippine Dental Association, Dr. Albert G. de Guzman. Another important person, we have the President of the Philippine Dental Association, Zamboanga del Sur Dental Chapter, Dr. Roberto R. Barcela. Another one, we have Dr. Marie Jennifer Yalong, the National Chairman for the 21st NDHM Philippine Dental Association, and Dr. Zoraline Abing Tamang, the PDA Regional Coordinator. 4, 3, 2, 1. There you have it, our national 21st NDHM Billboard. Yes. So this is, okay, we have the 21st
from the top down. Beautiful smile, beautiful lips, healthy gums, healthy teeth, healthy oral cavity means better health for you and me.
job. Again, a difference of 1 point. Medyo nahirapan talaga ang mga judges. So the first place goes to Pagadian Science High School. National High School, Senior High School. And our first place goes to Zamboanga del Sur National High School, Junior High School. Congratulations and thank you very much for your participation. Give a big round of applause to the successful kickoff program of our 21st National Dental Health Month, Mindanao Wide Level. Again, let's give a big round of applause, everyone. For the support and for having us here in the Mega Gymnasium. Thank you very much.